Valamira of criticism. Art. New based on my appearance, portraying my hobbies. Do. I look someone who sings or dances or someone who reads books and plays sports. If you guessed art, yes, you are right. You yourselves, but understand that you can guess the age. I do during my free time. You might ask me, who did find this passion? Well, let us tell me, it was blessing on disguise. It all started that one day when my mom confiscated on my phone for 1 week. I vowed to find a hobby, so I picked up a pen and off to go. I draw something and I was productive. Really, look at my drawing. It's the hippo. Hippo. It was flower custard. I thought it was odious. It was a really beautiful drawing of my own mother. How could she say that? I mean, I did make few steps, broken not errors. And all emotion scenes. What piece of paper? If I'm mad, I will draw something mad. If I'm sad, I will draw something sad. Art is not just all. Creating. What is your hobby? It's that art. Thank you to all. Have a nice day. Next, thank you, Bolavira. Next, I request K. Sahani to talk about dance. Ladies and gentlemen, distinguished judges and friends. Hello everyone, my name is Sahani and I am an aspiring dancer. Today I want to share my thoughts on a topic that has sprinkled a lot of discussion. Can a robot performing artist like a dancer in the future? As a dancer, we express ourselves through the movement, telling stories with every grateful step we take. Dance is not just about technical aspects, it's about emotion. We convey under the collection we create with the audience. Now let's talk about your robot. They are an incredible invention. They have a solution in various industries. They can do things we never thought possible, like assisting a doctor, driving a car, and even composing music. Some say they may replace as a dancer someday, but I don't know. And here is why. Firstly, dances are not just about move. When I perform, I want people to feel the excitement, the energy, and the emotion flowing through me. Can a robot generate the same connection? Can they bring that spot of imagination or surprise as they do something new? Well, I don't know. Secondly, dance is about creativity and individuality. Each dancer has their own style, flair, and a unique way of telling a story. We use our body to create breathtaking masterpieces. Can a robot generate the same connection? Can they bring that spot of imagination or surprise as they do something new? Well, I don't know. Lastly, dance is about community. We learn from our teachers, collaborate with the fellow dancers and support each other. I and a robot might assist in the certain areas like providing music and the lighting efforts, but they cannot never replace the human connection. So rather than firing I and a robot, I believe that we can embrace them as a partner in our artistic endeavors. Together we can create something extraordinary. In conclusion, I firmly believe that I and a robot will never force a creator and dancer like me. Dance is an art that appearing human touch, emotion and creativity. As long as we continue to with the passion and embrace our individuality, no robot can never take it away from us. And let's keep dance. Thank you for your wonderful. Next, I would like to call PC Harshvardhani from 423 to speak about I'm grateful for my parents. Hello everyone. I'm Sri Harshvardhani of K4. And talk about I'm grateful for my parents because when I was 4 on my very first day of school, I was crying and not terrified. I will run to the window and looking for my mom. And every time she will wave to me with a big smile and say, "Child, when I was 5, I used to follow my mom to visit an orphanage house. And on it, once on the road, we saw an old man pushing his bag full of recycled bottles, and my mom stopped our car and gave him some money. My mom teach me a lot of things about life. On this month, my 8th birthday, I got 2 red packets from my parents, and my mom asked to me, "Son, how do you want to use your red packets? Do you want to buy some toys?" "No, mommy, I have lot of toys. Can you use some of the money for donuts, for disaster things, and I will keep the
just for my savings. And my mom always teach me to appreciate everything. I feel lack of toys, but once I visited an orphanage house. Thank you to all. Have a nice day. Thank you, Harshavardhani. Next, I would like to call Kavi Mitral from 2nd grade 2. Hello everyone, my name is Kavini Mishran. I am going to speak about my cat. I have a cat. Her name is Whiskers. She is small and fluffy. Whisker is black and white. Every day she sleeps a lot. When in the evening she sits on my lap. I pet her soft. Parents, உங்களுடைய கிளாப்பிங் சவுண்டு தான் உங்களுக்கு பெரிய மோட்டிவேஷன். ஸோ இந்த சின்ன குழந்தை பேசுனது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிக் டாஸ்க். ஆக்சுவலாக யாருனாலையும் பண்ண முடியாது விஷயத்தை பண்ணுறாங்க. ஸோ பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் அண்ட் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ while your friends are performing, clap, give a clap, okay? Appreciate them, okay? Give a big round of applause. Thank you. Next, I call upon Jayashree from 5th A3 to talk about power and importance of reading. Happy morning to all. My name is Jayashree of Cat 5 and talk about the power and importance of reading. The great readers make great writers, while great writers make great communicators, and great communicators make great pursuers. And you know what? Great pursuers make. They make good societies, and they both the spoon needs. I think that it's totally crazy that everyone ever talks about this games, TV shows, WhatsApp, Instagram, Pintos. I judge even both of us. My brother just told me about it, and I could know that. For our studies have shown that some kids these days even spend 6.5 hours on a screen a day. I think that it's totally crazy. I think we should draw attention to this problem. However, now reading can even result in making your brain less active or engaged. Just over the past year, I have enjoyed reading the Harry Potter series with 8 books, the Rogue Doll series with 12 books, and many single books in between. Some I have liked less, some I have liked more, but they all keep me for such an adventure. As my family members, I am a truly unhappy child when I don't have a book to read right next to me. I love reading in places like my bed, on the move, while walking, in the toilet, in vehicles, but more importantly at home. It takes to places you cannot go and let meet people you cannot meet. Reading is love in action, and the positives are endless. Like I usually never have to spell in test, and it makes my vocabulary so good that it easily impressed with any grown-up. Sometimes I first think I know I have just had a short conversation with a grown-up, and next thing I know there are fruitful adults talking about me. I cannot imagine my life without a book. When I comparing is the last thought of reading, writing, communicating, and pursuing to some of the great society reads to the text message, the sweet and the snap. It's a key of our kingdom. So go out there, find a good book, not just any book. The best or ones recommended by another kid, and just go for it. Thank you to all. Have a nice day. Thank you, Jayashree. Next, I would like to call R. Sanjana Shri from 8th grade to talk about social media taking our social hearts. Facebook, Instagram, and Twitter. What do these sites have in common? They allow us to interact and connect and share ideas with everyone around the planet. But how about 10 years ago? You'd ask me, what was Facebook? What was Instagram? What was LinkedIn, MySpace, and it? But not in today's society. Social media for the past 10 years have one of the largest modes of interaction between average persons, organizations, and businesses. So I'm going to provide you with this analogy first. So sit down for a lunch with your good friend, hoping to hear the latest news on what's going on. But instead, your friend's eyes are glued onto him or has an iPhone screen. And it is almost
as your every attempt to converse with him or has been met with a rude disengagement. So, from the device that seems to contain the world in its entirety. So, I'm going to ask you, our digital lives more important than our real ones? It's undeniable. We have got to admit we are hooked onto the social media and this trend is not going to anytime anywhere soon. But social media can be extremely beneficial, like allowing everyone to be close to their relatives and families taught online. But how do we draw the line? It's kind of scary to consider. But are we even thinking what happened to our mental health after we using social media? There will always be every good and bad side that effects that social media has on us. For example, social media can access and unify, bringing together communities and making people more aware of what's going on. It is one of the fastest and the most effective way to understand is going on in one social or business circle. Starting centuries that university students are now joining Facebook groups chat to connect with the other students. Online while studying in university. Nowadays, government and the political leaders are now able to reach to out people from all walks of life. Nowadays, online, which shows that they spend more time at home. But I have three questions to ask you. Does being member of such sites also have its negative effects? Is social media actually changing our lives? And what must we simplify our life by using social media? A shocking 57% of people are talking online friends more than in real life, which shows that they spend more time at home. Being glued onto the computer screen rather than going out to find what's actually going on. Yeah, however, a more of 48% of 18, 34 years old are checking their Facebook accounts when they wake up, and 28% of people doing on before they even go out of bed. Even to themselves are social, the most likely involved and the most interesting way. Maybe in the next 10 years, we don't know. But social media exposes the young generation like us to news, politics, marketing and many other topics and issues that has been never able to go without social media. Thank you for this wonderful opportunity. Have a nice day. Thank you, Sanjana Shri. Next, I would like to call D.K. Gurialini from 4th A2 to talk about horse riding. Hello everyone, I am Guryalini of Grade 4. My first horseback riding experience was both exciting and a bit nerve-wracking. The first step was choosing a gentle horse, and I picked one with a calm demeanor. I started by getting familiar with the horse, petting it and talking to it a good connection. Learning to put on the saddle and bridle was a new experience, but I followed the instructions carefully. When it got time to ride, I felt a mix of anticipation and butterflies in my stomach. I mounted the horse slowly, making sure to maintain my balance. Once on the saddle, I held onto the reins, sat up straight, just like I had thought to make the horse move. I gave a gentle kick with my legs and off beat. Navigating the horse in the riding ring, I learned how to turn and stop. It was thrilling experience, and each time my confidence grew. Riding the horse for the first time was an unforgettable adventure, and I can't wait to do it again. Thank you to all. Have a nice day. Thank you, Gurialini. Next, I would like to call V. Kaishika to talk about unhealthy. Unhealthy food. Hello everyone. I am Kaishika of Grade 4. Here, I am going to speak about unhealthy food. Eating unhealthy food can have negative effect on your body. Food that are high in sugar, fat, salt, like fast food, and preserved snacks can lead to weight gain and health problems like diabetes and high blood pressure. Eating too much unhealthy food can also make you feel tired and sluggish. It's important to eat a balanced diet with plenty of fruit, vegetables, whole grain carbs, lean protein to stay healthy. These food provide essential nutrients that your body needs to function properly and can help you maintain a healthy weight. Our food forms the most crucial part of our body. If we do not eat healthy food, then our body becomes obese
Take care of your body. Eat the only place you have your life. Thank you to all. Have a nice day. Thank you, Kanshika. Next, I would like to call R. Prashant from 7th A2 to talk about early bird. A wonderful morning to one and all present at here. My name is Adrishan from Caterson. I am going to tell a story about the early bird. The early bird catches the worm. Don't stay up late. Otherwise, how can you get a head start? I have always been one with my teacher and parents to be an early bird. Never stay up late. Yet deep down, I don't identify very much of the early bird. I yearn to stay up late. I find I have special powers in this game. Stay late, I can solve my favorite solution much more easily. Why is this so? I have always done. Then one day, I attended a book sharing session in the library. The speaker asked, do you want an early bird or a night bird? What's your answer? That's right, early bird. All those around me replied. You should see my facial expression there. You mean there are two kinds of birds, not just the early bird? I didn't dare to ask. Instead, I imitated my mom. Only early bird can catch the worms. Right? Not exactly the speaker answered. Night owls may not catch worms, but they catch something bigger. They catch mice. Thank you everyone. Have a nice day. Thank you, Prashant. Listen. Good afternoon. Hey, sit down. Class போயிடலாமா? எதுக்குப்பா சவுண்டு? Next, Vijay Sadhana from 5th A3 to talk about imaginary creation. Hello everyone, I am Sadhana of Cadre 5. Here I got to share with you about my imaginary creation. In my imagination, I have a special friend named Sparkle. Sparkle is the magical creature with the bright rainbow colored wings and a fluffy tail. They have a big kind eyes. That Sparkle likes stars. Sparkle loves to fly with me to far away lands filled with the candy forest and a chocolate river. We explored the hidden caves, climb on a towering mountain. Sparkle has the power to make dreams come true and grand wishes with flick their tiles. Together we explore the hidden caves. Thank you to all. Have a nice day. Thank you, Sadhana. Next, B. Murtini from 8th A1. Hello everyone, I am B. Murtini of Cadre 8. I am going to speak about some powerful things you grown-ups can do that shape us the children and the adults we become. How do I know? Because my parents and the people around me did them yearly and often. I know not all kids are as lucky. Some of friends, some kids at my school and many around the world. I would really like to help and change that. Thank you scientists. We know how important the first is for our health and development, especially our brains. A boy or girl started learning long before he or she was born. He or she was sticky and cried all the time. Now they laugh and giggles and make funny noises. That's why most going on inside. So let's talk about our brains. The blue bag is the rough size and health of the healthy baby's brain at birth. The red one is the baby's brain. After the first year, it almost doubles in volume. And my age, it almost 90% of the volume of an adult brain. Thank you to all. Have a nice day. Thank you, Murtini. Next, B. Varsha from 5th A3 to talk about her scary dreams. Hello everyone, my name is Varsha of Cadre 5. I am going to talk about scary dream. Last night, I had a scary dream that made me wake up in a flat. In the dream, I found myself in a dark, spooky forest with eerie shadows everywhere.
The wind whispered strange sounds and the trees seemed to reach out like ghostly hands. I felt a chill running down my spine as I stumbled through the misty path. Suddenly, mysterious figures appeared and my heart raced with fear. It was as if the night itself was hunting creatures. I tried to escape, but the more I ran, the deeper I found myself in this uncertain dream world. Thankfully, when I woke up, I realized it was just a dream, and I felt relieved that the spooky forest was only in my imagination. Thank you to all. Have a nice day. Thank you, Varsha. Next, M. Krishna Priya from 4th A2 to talk on the topic of I am a shy girl. Happy morning to all. I am Krishna Priya of Kedafur. I am a shy girl. Hello everyone. Who are all feeling shy this week? Yes, I am a shy girl. At school, it's sometimes hard for me to speak up in class and make new friends. I feel nervous when I have to give a presentation or talk to people I don't know well. I prefer to stay and observe what's happening around me. But despite my shyness, I try my best to participate in activities and be friendly to others. Over time, I hope to gain more confident and feel more comfortable in social situations. It's okay to be shy and I know that everyone has their own pace of opening up. I am working on becoming more confident step by step. The doors will be opened to those who are bold enough to knock. Thank you all. Have a nice day. Thank you, Krishna Priya. Next, I would like to call A. Agnes from 6th A2 to talk about how to enjoy and be grateful forever. At the outset, a wonderful morning to all. At the outset, a very warmful morning to one and all gathered here. I am K. Agnes of Cadre 6. Today I am going to talk about how to enjoy the life. Just listen closely and enjoy the life. The difficult job you complain about, but that is the dream of someone who is unemployed. The mischievous child that tests your patience, but that is the dream of someone who is childless. The small house you think is too cramped, but that is the dream of someone who is homeless. The modest savings you worry over, but that is the dream of those drowning in debt. The health issues you consider burdensome, but that is the dream of someone fighting a terminal illness. The fact that your mistakes are not on display for the world to see, but that is the dream of those haunted by their past. The peace of mind you have, the restful sleep you enjoy, the meal you easily access. These are dreams for those living in war-torn regions. So enjoy the present life with what you have. Thank you to all to give me a great opportunity on this special day. Have a nice day. Thank you, Agnes. Next, R. Livish from 6th A1 to discuss about does God exist. A man went to a barber shop. He started to have a conversation with the barber who had him. Suddenly, they touched the subject of God. The barber said, "Look, man, I don't believe that God exists as you say. If God exists, there would be so many sick people. There would be abundant children. If God exists, there would be no suffering for pain. I cannot think of loving a God who permits all of these things." The client stopped for a moment thinking, but he did not respond to God's argument. Just after he left the barber shop, he saw a man in the street with a long hair and beard. It seems that he had been a long time since he had his cut and he looked so angry. Then the client again entered the barber shop and he said to the barber, "You know what? Barbers do not exist." "How can you say barbers do not exist?" "Well, I am here and I am a barber." "No, they don't exist because if they did, no people with a long hair and beard like the man who walks in the street. Barbers do not exist. What happens to people don't go with me?" "Exactly, that's the point. God has access. What happens to people don't go with him, and I am looking for him. There are so much pain suffering in the world." Thank you to all. Thank you, Livish. Next is Deepika from 8th A1 to talk about time travel if possible. Hello everyone, I am Deepika of Cadre 8. I would like to talk about time travel possible. Is it time travel possible? Anybody? Nobody? Yes, of
course it is, because I myself come from the future. If my memory serves me right, I am the overall champion on public speaking competition. Can't remember who won the second prize, but that doesn't matter anyway. Well, I wish if only time travel possible, I could not only peek into the future and see the result of this competition, but I could also travel back in time and change whatever I could not want to happen in the past. For example, if the judges do not like the way I have started my speech, I could simply travel back in time for about 1 minute and start over again. Sadly, time travel does not really work. At least we have not found a way to make it work yet. Some people argue that the strongest evidence that can travel back in time, we cannot see any time travelers, but if there were time travelers amongst us, why would they confess? Would not they take it to their advantage and manipulate us? One valued argument that I myself would agree with is that time travelers actually creates paradoxes. If you do not know what a paradox is, here's an example. A man went to a zoo and the monkey spat at him. He got so upset that he traveled back in time and eradicated all the eggs. But he forgot that he was a descendant of eggs as well. But so, if all eggs he did not want to, let's see, stop here. Time travel also. Let me end and conclude my speech by beginning this little quote. Forget about the past, you can change it. Forget about the future, you can predict it. Do not forget about the present. Live your life and enjoy the moment. Thank you, everyone. Thank you, Deepika. Next is Kevin from 4th A1 to talk about street food. Hello everyone, my name is Kevin. I am studying 4th standard A1. Here I am going to speak about the street food. I like to stop by the street food stall along the way. There are so many delicious options to choose from. One of my favorite is stop. They make tasty noodles which have a fresh vegetable. I also enjoy the kebab stand. The smell of grilled meat and spicy is irresistible. Sometimes I buy a kebab stand. See, kebab eat us to continue walking. There are also a fruit vendor who sells juicy slices of watermelon and pineapple. And a refreshing snacks in all day. That street food stop make my journey home enjoyable and satisfying. Thank you to all. Thank you, Kevin. Next, B. Kamalini from 7th A2 to talk about mental wellness. Hello everyone. Share with you an incident I had recently witnessed during one of my MRT journeys. There was a man neatly attired in collared long sleeve. Unfortunately, my family members and I caught him mumbling to himself, or should I say talking to himself in the public. There were no earphones, no galaxy buds, but he was Unfortunately, my family members and I caught him mumbling to himself, or should I say talking to himself in the public. The whole episode lasted for about 10 minutes. I immediately asked my father, "Pa, what did that guy behave like that? What is wrong with him?" My father answered, "He is not well." My mother immediately added on, He is mentally disturbed. At the age of 8, the word mentally disturbed is not. This incident me to find out more. But now, at the age of 11, I see the seriousness and impact of the word, and this has led me to speak to you about the mental wellness. I am Tamarni and I am from Saraswathi Metric High Secondary School. Today, I will be speaking to you about the importance of mental wellness and what we can do to those help struggling with it. Thank you. Thank you, Kamalini. Next is Inia from 5th A2 to talk about my bubble tea. Hello everyone, I'm Asinia of Kedafat. Today I will talk about bubble tea. I really enjoy drinking bubble tea. The combination of tea, milk and cherry topical spills creates a delicious and refreshing drink. Every time I take a sip, it's like a little treat from myself. I usually order my favorite flavor, which is classic milk tea with the boba spritz. The sweet and the creamy taste is just perfect.
Sometimes I like to try different flavors like fruity or matcha milk tea. The sweet and creamy taste is just perfect. Each variety brings a unique and delightful experience. Going to the bubble tea shop is a fun activity for me. I get to choose my drink, customize the sugar and ice level, and watch the process of making it. It's not just a drink, it's an enjoyable moment that adds a bit of happiness to my day. Whether I'm alone or with friends, sipping on bubble tea always brings a smile to my face. Thank you to all. Have a nice day. Thank you, Nia. Next, ND Janani from 8th A1 to talk about success of Thomas Edison. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Janani and today I shall be sharing with you how to success goes hand in hand with progress and greatest example of progress leading to success in Thomas Edison. Now, Thomas Edison was greatest inventor in history. His invention faces many obstacles and setbacks. But however it was through much resilience and achieved the success. One of the most notable inventions is the electric light bulb. Amazing joy, but the truth is he failed 10,000 times for successfully inventing the light bulb. Each time Thomas Edison failed, he took it was a lesson to improve the light bulb. In fact, before the light bulb, even inventor reporter expressed sympathy on his numerous failures. The reporter asked him, "How did you feel to fail 10,000 times?" Thomas Edison replied, "I have not failed. I just found 10,000 ways which would not work." Thomas Edison still persevered even when everyone around him, but did not encourage. He criticized his work as they doubled his abilities. Even his teachers said he was too dense to know anything. Now we know they were wrong. Thomas Edison developed to wear deluxe. Thomas Edison liked to read books. It helped on his inventions. He had to behind to lose his hearing and also deaf by the time he died. He also did become one of the world's greatest inventors in history. To me, Thomas Edison was an inspiration. He never gave up and continued to working hard. He kept believing in himself and our ideas. Thomas Edison never discouraged and preserved to be a toughest of situations. It was not for him and the light bulb turned out and quite differently. Don't you agree? I take 4 lessons from Thomas Edison. First, we must accept the failures. It steps toward the success. We never feel demoralized. Whenever the road Now imagine that the world would the greatest inventor give up on their ideas. They because faces many challenges. The word of Thomas Edison, our weakness is to lie giving up, and the most certain way to suggest one more time. Thank you for that wonderful opportunity. Thank you, Janani. Next, B. Kritesh from 6th A4 to talk about the power of learning from books. Good afternoon to all. I am B. Kritish, Cadre 6. I am talk about the power of learning from books. Learning from book is a great way to gain knowledge and grow. When you read a book, you can learn about different people, places and grow. When you are reading a book, you can learn about different places, people and grow. Thank you, ma'am. Thank you, Kritesh. Next, V. Manuska from 4th A1. Hello everyone, I am V. Manska of Cadre 4. I am going to tell about the orange. One sunny day, my family and I went to orange orchard. The air was filled with the sweet seeds of orange, and the trees were full of vibrating fruits. The worms had and the brook to collect the orange. Walking through the orange, we enjoyed warm sunrise and the beauty of the orange tree. We picked the ripe orange, feeling their smooth skin, sweet hip grass. It was a fun enjoy and experience together delicious fruits. After filling our basket, we sat in the shade, enjoyed freshly. We used orange juice. The taste was amazing. We freshly grated and for the smell. We enjoy for the spend a day in the orange orchard. Thank you to all. Have a nice day.
Thank you, Monisha. Next, GM Desika from 8th A1 to talk about motivation. Hello everyone, I am Jim Deshika of Cadet 8. I am here today to tell about motivation and I was learned in few years on this yet that motivation is and really key to affecting change that you can do. You can put a paper that was cited with time and the balls on next to each other. It's learn which one of the winner. Motivation is an underlying factor I believe to everything in our daily life. If you cannot have a motivation for something that you cannot really achieve, what it is that you wanted to achieve, everyone have a motivation for something, passionate about things that interest you and impressed you. Of course, you all have a motivation. If you play a sports, if you are in a drama, if you are in a band, you will accomplish to do the task. However, motivation can be found in everything. Just I was like the term of finding the motivation. Why we need to question, why we need to do this, why we need to put on this time and my effort. You can just look at what you're doing and says this help that person because of this person is going to appreciate and my effort. What is that motivated me? I think we need to go out and when we will go out, tackles and issues, finding a paper people may not find. And interest things how such as help and doing someone else. I think that responsibility someone else helping for shots and helping that appreciate motivated you. For me, finally, in dress something, and I was enjoying it there every single day, and I was just because enjoy it the day because people appreciated it person because or something at extra time and preparing myself whatever me for it that thank you to appreciate truly whatever what is that motivated me to go out. So I wanted to finish briefly. Hey, listen. Thank you to all. Have a nice day. Listen, students, hold your hands, all of you. Thank you, Deshika. Next, R. Jyotiksha from 8th A1. Gender stereotypes. Listen, girl. How many of us have grown up with people telling like boys don't cry? Or you must sit with your legs crossed if you're a female. I always wondered why are there so many of them unspoken rules hanging about us. I will grow up. I've been told that because I'm a girl, I need to be neat in my handwriting, being quiet and able. Really? Why? Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Ajodiksha of Cadet. Today I will be talking about gender stereotypes. In fact, we sometimes make judgment or decision of people based on gender stereotypes. Gender stereotype is a generalized view of rights to be roles that are or to be possessed by male and female. Is there really nothing too wrong with gender stereotypes in this society? One is constantly bombarded by gender stereotypes in everywhere. Parents, teachers and coach the media. Since birth is common to see parents dress their baby girl in, dress their baby boy in blue. We ascribe certain attributes to girls and boys respectively. We prescribe the girl should play with dolls and involved in pretend. The boy should play with guns, car and train. Thank you to all. Have a nice day. Thank you, Jyotiksha. Talking to all, I am being grade 6. I am talk about the power of learning from books. Learning from book is a great way to gain knowledge and grow. When you are reading a book, you can learn about different places, people and ideas. For example, reading a history book can learn about. For example, reading a history book can teach about events that happened in the past. While reading a science book can teach about how the world works. Books are also teaching important life lessons, like that the value of friendship and honesty. One book like that the To Kill a Mockingbird by Harper Lee. It's taught me about the importance of empathy and understanding of for what is right, even that it's difficult. Overall, books are wonderful source in learning and can help you become better person. Thank you to all. Have a nice day. Thank you, Kriti. Next students from 5th and 6th, they're gonna perform about newspaper elements. Hello everyone, do you know what is a newspaper? A newspaper is a publication containing news and comments on current
and event together. It features of advertisement that usually appears daily or weekly. Hello everyone, do you know what is general news? It contains the most important news here and abroad and usually found on the first page. Hi everyone, let me explain what is local and foreign news. It contains news from towns and cities of the nation. The latter contains news from abroad. Hello all, let's see what is editorial. It gives views and opinions of the editor or pleasure on certain issues and events. Hi everyone, let me explain about sports page. It contains news of sports explained our country. Thank you. Classify as it contains advertisement which follow under heading like wanted to for. Don't repeat it. So thanks. Thanks. Once again, get back. Certified that it provides news about entrepreneurs and people interested in business, banking, பேரெல்லாம் சொல்லடா இல்லைன்னா இன்னொரு டைம் வாய்ப்புகள். entertainment. It contains information about movies, radios and television and other activities like games, puzzles, cartoons and horoscopes. Thank you. Human culture. It provides ideas in budgeting, food preparation, house improvement, garden, tips, one, etc. Thank you. Travel and tourism. It's provide guide to enjoyable travel. Religion and arbitrary pagan contain news on the activities of the different religion that has notice update. Classify as it contains advertisement which follow under heading like help wanted for leads or sale wanted to buy and personal legal notice. Business and finance. It provides news about entrepreneurs and people interested in business, banking, foreign exchange, traders and imports and textile. I hope you all understand very well about newspaper and elements. Read newspaper every day, gain general knowledge, keep you updated. Thank you to all. Now I request Mr. J.C. A.V. Karthik sir, the president of JCI, to facilitate the gathering. Murthy. Now I request our correspondent sir to honor our J.C. A.V. Karthik sir by shawl. Give a big round of applause. Thank you, sir. A warm welcome and happy morning to everyone present here. Hello. Boys. Good afternoon. உட்காந்துட்டே பண்ணலாம். Once again, good afternoon. Girls சொல்லாதனால நீங்க சொல்லலையோ? Boys சொன்னாலும் boys சொல்லிட்டாங்க, girls சொன்னாலும் சொல்லலையோ? சரி, okay, thank you. A warm welcome to everyone present here. Okay வா? அப்படி கண்டினியூ பண்ணலாமா? சரி, okay, ஃபார்மலா அவங்க எல்லாரும் ஒரு வெல்கம் பண்ணிடணும் because stage pass. A warm welcome to everyone present here in the days and I extend my gratitude to facilitating this event
First of all, I would like to thank the organizer for giving this wonderful opportunity for take part in this event. In fact, successful event. In fact, நான் இதை கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல. இந்த வயசுல இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. தாஜுதீன் ப்ரோவும் இஸ்மாயில் ப்ரோ தான் என்கிட்ட சொன்னாங்க. பட் நான் ஒரு வேற மாதிரி இமேஜினேஷன்ல வந்துருந்தேன். இங்க கம்ப்ளீட்லி ஐ ஜஸ்ட் மெஸ்மரைசிங் அண்ட் அவுட் ஆஃப் வேர்ல்ட். மோஸ்ட்லி ஏன்னா நான் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ்ல வந்து ஃபோன் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லைனா வெளியில போயிடுவாங்க, இல்லைனா பேசிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு புரியுதோ இல்லையோ அவங்களோட அட்டென்ஷன் இங்க இருந்துச்சு. பிகாஸ் ஆஸ் ஏ பிரசிடென்ட் எங்களுக்கு வந்து சில ட்ரைனிங்ஸ் இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2 நிமிஷம் தான் முடிச்சிருவேன், ஓகேவா? இல்ல சார், ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளோ அப்படின்ட்டு தான். ஆஸ் அ பிரசிடென்ட் எங்களுக்கு சின்ன சின்ன ட்ரைனிங்ஸ் இருக்கும். என்ன அப்படின்னா எப்படி பேசணும், எப்படி அட்டென்ஷன் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஒரு ஸ்பீச்சில் 70% வந்து கண்டென்ட் இருக்குன்ற அவசியமே இல்லை. 30% இருந்தால் போதும். மீதி இருக்கிற 70% உங்கள் பாடி லாங்குவேஜ், தி வே ஆஃப் அப்ரோச்சிங், தி ஐ கான்டாக்ட், அதெல்லாம் நான் இங்கே பார்த்து ரொம்ப மெஸ்மரைசிங், ரொம்ப நான் மெய் மறந்து போயிட்டேன். ஒரு சின்ன பொண்ணு அழகா இப்படி ஃப்ளோவா இப்படி பேசுது ஸ்டேஜ்ல. எங்களுக்கே நீங்க ஸ்டேஜ்ல நடக்காதீங்க, நீங்க நடந்தீங்கன்னா ப்ராப்பரா இருக்காதுன்ட்டு பிரசிடென்ட்ஸுக்கு சொல்லுவாங்க. சின்ன பொண்ணு இப்போ நீங்க ஃபாரின்ல ஒரு இப்போ கூகுளோட சிஇஓ அவர்லாம் பார்த்து இப்படி ஃப்ளோ இப்படி பேசிட்டு போவாங்க, அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இது மாதிரி பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. தென் அவங்களோட வே ஆஃப் கன்வேயிங் டெலிவரிங் தி ஸ்பீச் எப்படின்னா அசென்ட் இருக்கு. எப்படி நாம பேசணும், எந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணணும், எந்த இடத்துல பிட்ச் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், எந்த இடத்துல பிட்ச் லோ பண்ணணும், ஐ கான்டாக்ட், பாடி லாங்குவேஜ், இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. சார், நீங்க நல்ல ஒரு டீம் கிட்ட தான் உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. கண்டிப்பா இது நீங்க ரெகுலரா பார்த்துட்டு இருக்கனால உங்களுக்கு இது பெரிய விஷயமா இருக்கான்னு தெரியல. பிகாஸ் நான் இந்த ஒரு 6 monthsல ஒரு 8 ப்ரோக்ராம்க்கு சீஃப் கெஸ்டா போயிருக்கிறேன். அதுல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 4 ப்ரோக்ராம்க்கு வந்து ஸ்கூல்ல தான் போயிருக்கிறேன். எந்த ஸ்கூல்லையும் இந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்டா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அழகா இப்படி ஃப்ளோவா இப்படி. இன்னொன்று நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண கண்டென்ட் அப்படியே ஒரு மகப் பண்ணிட்டு வந்த மாதிரி அப்படியே ஒப்பிக்கிற மாதிரி இல்லை. வெல்கம் டு எவ்ரிவன் பிரசன்ட், நான் இங்க இருக்கேன், இப்படி இருக்கேன், அப்படி பண்றேன், அது மாதிரி இல்லை. அப்படியே ஒரு பட்டரை ஃப்ளோ அப்படியே பாருங்க. என்ன பேசுறாங்கன்னு தெரியல, பட் அவன் பேசுறத காது கொடுத்து கேட்கணும்னு தோணுது இல்ல. அதுதான் அச்சீவ்மெண்ட், அதுதான் வந்து நமக்கான ஒரு எஃபெக்டிவ். சார், அதை நீங்க கண்டிப்பா அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம எவ்வளோ அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க எவ்வளோ எஃபெக்ட் போட்டிருக்கிறாங்க, அந்த எஃபோர்ட் போடுறதுக்கு கரஸ்பாண்டன்ட் சார் அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க. வித்தவுட் தட் பர்சனாலிட்டி இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஈவெண்ட் அப்படின்றது நடந்திருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நடந்திருக்காது. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் ஃபார் கிவிங் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. நம்பிக்கலாம் உங்களுக்காக சீக்கிரமாக முடிச்சிட்டேன், ஓகேவா? தேங்க்யூ. Thank you, sir. Okay, so 12:45, we are almost end of the session, end of the program. The program முடிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறோம். So parents, so it's time for you all. So நீங்க பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ கரஸ்பாண்டன்ஸாரும் சரி, ஸ்கூல் சைடும் சரி, நாங்களும் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க, உங்கள் கிட்ஸ் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க, உங்களுடைய சஜஷன்ஸ் என்ன, ஸோ அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயமா இருக்கு. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இன்னும் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நாங்களும் யோசிப்போம். ஸோ வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் யுவர் வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக். பிகாஸ் உங்கள் ஃபீட்பேக் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷன். இங்கே வந்து நின்று பேசுறது அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அ சிம்பிள் டாஸ்க். ஸோ கார்த்திக் ப்ரோ சொன்ன மாதிரி எங்களுக்குலாம் நாங்களாம் ஜேசிஐயில் இருக்கிறோம். ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு அங்கே ட்ரைனிங் கொடுக்கும் பொழுதுலாம் பெரிய பெரிய ஆளுங்களே வந்து ஸ்டேஜில் ஏறி நின்று பேசுறதுக்கு நாங்கள் ட்ரைனிங் எடுப்பாங்க. அவங்களுக்கே அது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். இங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இவ்வளோ அழகாக வந்து ஒரு ஃபியரே இல்லாமல் ஏறி நின்று பேசுகிறாங்க பொழுது அட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு நாம் அவங்க எல்லாத்தையுமே அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். ஸோ கேன் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ்? எஸ், கம் ஆன், கிவ் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ். Thank you. Yes, it's time for you all, my dear parents. So உங்க சைடுல இருந்து ஃபீட்பேக்ஸ் நீங்க சொன்னீங்கன்னா நீங்க அங்க இருந்தே சொல்லலாம். விருப்பப்பட்டவங்க தமிழ்ல கூட சொல்லுங்க சார். தமிழ்ல கூட சொல்லலாம் மேடம், இட் இஸ் நாட் a problem. ஸோ எங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தேவை நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியணும் அவங்களுக்கு. எங்களுக்கு தேவை உங்களுடைய ஃபீட்பேக் என்ன அப்படிங்கிறது. நீங்க நின்ற இடத்துல கூட சொல்லுங்க, மைக் உங்ககிட்ட வரும், நீங்க அங்கேயே கூட சொல்லலாம் மேடம்.
or if you wish you can come to the stage. நீங்க வந்து சொல்றதா கூட சொல்லலாம். அரவிந்த், எஸ் வெல்கம். மைக் வேணும் வாங்கி கொடுத்தாரு. மேக்ஸிமம் மகளிர் பெற்றவர்கள் வந்திருக்கிறதுனால நீங்க சமையல் பண்ணும்போது உங்க வீட்டுக்காரர் சூப்பரா இருக்கு அப்படிங்கிறாருன்னா அடுத்த நாள் அதோட சூப்பரா பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி தான் எங்கள் குழந்தைகளுக்கும் ஸ்டாஃபுங்களுக்கு என்னை உள்பட பண்ணினதில் என்ன சிறப்பு அப்படின்னு காட்டிங்கன்னா தான் நான் எந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் கொடுத்துருக்குறேன், அது உங்களை எப்படி ரீச் ஆகிருக்குங்கிறது தெரியும். நீங்கள் பிளண்டடாக அப்படியே விட்டிங்கன்னா ஸோ சக்ஸஸாக இருக்காது. ஸோ உங்கள் குழந்தைங்க என்ன மாதிரி பண்ணாங்க, நீங்கள் என்ன எதிர்பார்த்தீங்க, இதை விட என்ன நல்லா எதிர்பார்த்தீங்களா, பரவாயில்ல. எனக்கு எப்பயுமே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹை சார், எனக்கு இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா அதை கண்டிப்பாக ட்ரை எங்களோட நாலேஜுக்கு வராமல் இருக்கும். அல்லது இதே பேசுறதா இன்னும் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா அடுத்த வாட்டி இதை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு உங்களோட ஃபீட்பேக் தான் எங்களுக்கு பூஸ்டர். தேங்க்யூ. ஹாய் எவ்ரிவன். அதாவது நான் பேரண்ட்லாம் கிடையாது, என்னோட மாமா பொண்ணு இங்கே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. பட் அவங்க ப்ராஜெக்ட் மைக் ஆன். இது கொடுத்துருங்க. நானும் இந்த ஸ்கூல்ல ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்டா இருந்த பொண்ணு தான். சாருக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது. இருந்தாலும் நான் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் எனக்கு கிடைக்கல. உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சிருக்கனால நீங்க எல்லாரும் நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. காட் பிளஸ் யூ. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பிகாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இப்போ 3rd இயர். ரொம்ப நல்லா பொண்ணுங்க பசங்க எல்லாரும் ஃப்ளூவெண்டா பேசுறாங்க போது எனக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ். நான் ஸ்கூல் டேஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்பதான் இங்க வரேன். ஒரு 1 or 2 டைம்ஸ் வந்திருக்கேன். ஆனுவல் டே பார்ட்டிசிபேஷன் வந்திருக்கேன். பட் இந்த டைம் வந்து எனக்கு ப்ராஜெக்ட் இருக்கனால வீட்டுல லீவ் போட்டிருந்தேன். பாப்பா கூப்பிட்டதுனால அக்கா கூட வந்திருந்தேன். பார்த்த உடனே ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் அவங்க பண்ணும்போது நான் ஸ்டேஜ்ல இந்த மாதிரி இறங்கி ஒரு நாள் கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வருத்தம் இருக்கு. நல்லா பண்ணாங்க, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பர்ஃபெக்டா பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க ட்ரைன் பண்றது எப்படி பண்ணீங்கன்னு தெரியல, சூப்பரா இருந்துச்சு சார். எல்லாரும் ஃப்ளூவெண்டா பயங்கரமா பண்ணிருந்தாங்க. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மேக் பண்ணி கொடுத்த சாருக்கு நான் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எனக்கு கிடைக்கல. எந்த இயர் பண்ணீங்க? என்ன சார் நான் வந்து 4th and 5th இயர் படிச்சேன். நேம்மா? ரேஷ்மா. நான் ரொம்ப பிரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கிடையாது, நார்மலா இருந்த பொண்ணு தான். அப்பயுமே வந்து சார் கிட்ட நான் கூட வாங்கியிருக்கேன். அதெல்லாம் ஒரு மெமரிஸா இருக்கு. ஸ்கூலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்போ நிறைய சார் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு. நான் இருக்கும்போது ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சிலது தான் நடக்கும். இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் 5 and 6 இயர்ஸாக நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். எங்கள் அக்கா பொண்ணு படிச்சுட்டு இருக்கனால அவங்க நிறைய நாலேஜ் மேக் பண்ணுற மாதிரி தான் சார் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஹியர் டு ஸ்பீக். தேங்க்யூ சார். ஒரு பள்ளிக்கு சிறப்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னிடம் வளர்ந்த மாணவி, ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்திருந்த மாணவி வளர்ந்து ஸ்டேஜில் என்னைய பாராட்டும் போது இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு துளி தான் 30 ஆண்டு காலங்களில் இந்த பள்ளியினுடைய வளர்ச்சி. அப்போ 30 ஆண்டு காலங்கள் இந்த பள்ளி எப்படி வளர்த்துருக்கு எனக்கு உண்மையிலே ஞாபகம் இல்லை. அதனால தான் இயர் கேட்டேன். ரேஷ்மா 4th and 5th. பட் அப்போ இருந்து அதை விட ஒரு 6 இயர்ஸாக அப்சர்வபிள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க போது எனக்கு ஒரு பூஸ்டப். நான் ஒரு 16 வருஷம் இன்னும் இளமையாக போய் இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு இன்னும் நல்லா பண்ணணும் இந்த சமுதாயத்துக்கும் இந்த மாணவர்களுக்குங்கிற ஒரு ஊக்குவிப்பு. தெரியாதவங்க பாராட்டுறதை விட என்கிட்ட வளர்ந்தவங்க என்னை பாராட்டும் போது ரொம்ப தேங்க்ஸ் டு தேங்க்யூ. அடுத்து சொன்னாங்க அடிச்சுட்டான்னு. இல்லை உண்மையிலேயே எங்கிட்ட இருக்கிற ஒரு குணம் இன்னை வரைக்குமே அடிக்கிறேன். அதெல்லாம் இல்லைங்களே, எனக்கு படிப்பை விட நெறிப்படுத்தணும் வாழ்க்கையில். அவனா பின்னாடி நிற்கணுங்கிறது வந்து அது பெண் பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி பையனாக இருந்தாலும் சரி சொசைட்டியில் அவனா நிற்கணுங்கிறது தான் என்னோட கான்ஃபிடன்ஸ். படிப்பு விட்டுருங்க, படிப்புங்கிறது ஒரு பெரிய இதே கிடையாது. அவனா நிற்கும் போது இன்னைக்கு இருந்த ரோல் மாடல் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ரோல் மாடல் எல்லாமே அவனை லிஃப்ட் பண்ணுங்கிறது தான் என்னுடைய குருநாதர் சொன்னது. அதை தான் நான் அந்த 30 ஆண்டுகளாக பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த மாணவிக்கு பள்ளியின் சார்பாக ஒரு சிறப்பு.
சரி. Thank you, sir. Thank you, ma'am. அரவிந்த். Ma'am, any other feedback? Sirs, parents. சார் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, அங்கிருந்து கூட இங்கேயே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. Okay. கொஞ்சம் இங்கே வந்து சொன்னீங்கன்னா மைக்கோட கொடுத்துடலாம். இப்போ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசும்போதெல்லாம் எங்கள் அப்பா அம்மா வந்திருக்காங்களான்னு பார்த்தாங்க. அந்த பார்த்தனால தான் அந்த ஃப்ளோ ஸ்டாப் ஆனதுக்கு காரணம். அவனா பண்ணியிருந்தேன் சார், அவனுக்கு வந்து ஒரு ஈகர், எங்கள் அப்பா அம்மா பார்த்தாங்க, நான் பேசுறேன். அந்த மைக் கொடுத்துருங்க. அதே போல தான் இப்போ நீங்கள் பேசும்போது எங்கள் மம்மி வந்து என்னை பற்றி பாராட்டினாங்க ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது, அந்த குழந்தைங்க சார் 2 வார்த்தை பேசுறீங்கன்னா பரவாயில்ல, நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணீங்கிறத வாங்க. வணக்கம், மணிரத்னம். என்னோட ஸ்டூடெண்ட். உங்களுடைய குழந்தை? என்னோட குழந்தை. ஸோ நிறையா பேர் மேலே ஸ்டேஜில் ஏறி பேசினவங்களுக்கு அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஞாபகம் இருக்கும் கண்டிப்பாக. என்னோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் மேலே ஏறிட்டேன். ஏறினதுக்கப்புறம் என்னோட பேர் என்னன்னு தான் கேட்டேன், மறந்துருச்சு. என்னோட பேரே மறந்துருச்சு. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மேலே ஏறி ஸ்டேஜை பார்த்துட்டாங்கன்னாவே போதும், அந்த பயம் அடுத்த ஸ்டேஜில் இருக்க. நான் சொன்னதை ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க. எனக்கு வந்து ஒரு ட்ரைனர் இருந்தார். அந்த ட்ரைனர் என்ன பண்ணாருன்னா, அவரோட ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா, அவரோட அப்பா பேரை மறந்துட்டார். அந்த மாதிரி நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் ஏறிட்டு நான் சொன்னது வந்து 1 2 3 தான் சொன்னேன். அதுக்காக நான் கூச்சப்படவே இல்லை. அதுவே பெரிய விஷயமா இருந்தது. ஏன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு ஒரு ஸ்டேஜ் அப்படி ஏறி ஒரு 10 பேரை பார்த்த உடனே உள்ளுக்குள்ள அப்படியே நடுங்கும். அந்த உதறல் கூட நான் இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பார்க்கல. ரொம்ப நல்லா ட்ரைன் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ நான் எதிர்பார்த்ததை விடையே நல்லா தான் சார் சொன்ன மாதிரி நான் எதிர்பார்த்ததை விட பெட்டராகவே இருந்தது, ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது. பயம் அப்படின்றத வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ரொம்ப கம்மியாக பார்த்தேன். இப்போ சொன்ன மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி பேரண்ட்டை பார்த்தோன்னே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டாப் ஆயிடுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் கூட இல்லை. ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேரண்ட்டை பார்த்துட்டு தான் மேலே ஸ்டேஜ்லேயே ஏறினாங்க. நான் அதெல்லாம் பார்த்தேன். ஸோ ரொம்பவே நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Any other parents? மைக்கு வாங்கிட்டு போகணும். டேய் ஆகாஷ். Now I request Ritiksha parent, please come ma'am. மைக் கூட கொடுத்தல். மைக் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கா சார்? ஸ்டூடெண்ட் தம்பிகிட்ட கொடுத்துருங்க, அவன் கொடுப்பான் சார். சார் வராங்க ஸ்டேஜுக்கு வரேன். வரீங்களா? ஸ்டேஜ் பேசுனா பேசுமா? ஓகே. ஓ ரைட். வணக்கம். பாப்பா பேர் வந்து ஸ்ருதிக்ஷா, அவங்களோட அம்மா. எனக்கு இப்போ 33 வயசு ஆகுது. எனக்கு ஸ்டேஜ் ஃபியர்னஸ் கண்டிப்பாக இருக்கு. பட் பரவாயில்ல, குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் திங்க் பண்ண மேபி 4th ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 7th 8th போவாங்க. செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையன் அவ்வளோ அருமையாக பேசும். அந்த ஸ்டேஜ் ஃபியர்னஸ்லாம் எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே பேசுறதும் படபடன்னு தான் இருக்குது இப்போ வரைக்கும். பட் குழந்தைங்க அழகாக நீட்டாக சொன்னாங்க. கிளாஸ் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபியர்னஸ் இல்லாமல் அவ்வளோ ஹாப்பியாக. அப்புறம் கண்டிப்பாக ஐடியா மேம்க்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. பாப்பா வந்து சொல்லுவாங்க டெய்லியும், நீங்கள் வந்து ஹக் பண்ணி கிஸ் பண்ணி ரொம்ப அழகாக மோட்டிவேட் பண்ணதுனால தான் பாப்பா இந்த அளவு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரி ஒன். எல்லாமே இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணீங்க. பேரண்ட்டுக்கும் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. Any other parents? Sophia parent, please come to the stage to give feedback. Please come ma'am. We will come and give you mic. சரி. Moms. Caroline mom. Come on mom. We need your feedback. Please come on to the stage ma'am. Good afternoon to the correspondent.
and all the INET teachers and the in-charge people and all the students and Saraswathi school teachers, to everyone. Thank you so much for giving this beautiful opportunity to all the students. இதில் வந்து பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் ரொம்ப ஆர்வத்தோட இங்கே குழந்தைங்களோட ப்ரெசன்ஸ் அவங்க எப்படி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணதை சொல்கிறத பார்க்க வந்ததுக்கு முதல்ல பேரண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் கொடுங்க பார்க்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு ஒர்க்கிங் டே, அவங்களுக்கு ஏதாவது வேலை இருக்கும், பட் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு உங்களுக்காக தான் அவங்க இங்கே வந்து உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறாங்க அப்படின்னும் போது யூ ஆல் சில்ட்ரன் பிளெஸ்டு டு ஹேவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ். அடுத்து இங்கே வந்து இந்த ஐநெட் வந்து எங்கள் பெரிய பாப்பா சின்ன பாப்பா 2 பேருமே இங்கே தான் படித்தா. பெரியவ இங்கே படித்தா, சின்னவ இங்கே தான் படிச்சுட்டு இருக்கா. இது வந்து அவங்களோட லாங்குவேஜ் ஸ்கில்லை ரொம்ப நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதோட தாண்டி அவங்களோட இங்கிலீஷ் நாலேஜை ரொம்ப நல்லா டெவலப் பண்ணுது. அவங்க அந்த சப்ஜெக்டே ரொம்ப நேசிக்கிறாங்க. த்ரூ அவுட் தேர் எஜுகேஷன் அந்த சப்ஜெக்ட்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த ஐநெட்ல அவங்க கற்றுக்கிறதுனால. அதே போல் ஐநெட் டீச்சர்ஸ்க்கு நான் ரொம்ப ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஸ்பெஷலி மோனிஷா டீச்சர் அண்ட் ஐஸ்வர்யா. ஸோ ஐஸ்வர்யா டீச்சர், ஸோ ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப சந்தோஷத்தோடையும் பிள்ளைங்களை ரொம்ப கன்சர்னாக அன்பாக அவங்க வழி நடத்துறதுனால அவங்க அந்த ஐநெட்டை ரொம்ப விரும்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த கரஸ்பாண்டன்ட் சாருக்கு என்னுடைய ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். Thank you so much for everyone for giving me this opportunity. Thank you. Yes, very good afternoon to all. Yes. Now I am here as a parent. நான் இந்த ஸ்கூலில் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து என்னுடைய பையனுடைய அப்பாவாக இங்கே பேசுகிறேன். ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆசை இருக்கும், தன்னுடைய குழந்தைங்க வந்து ஸ்டேஜில் அப்படின்றது. அதை பார்க்குறதுக்காக தான் இத்தனை பேரண்ட்ஸுமே வந்திருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் நானும் ஐ எம் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் பார்ட் ஆஃப் யூ. ஸோ ஏன் இப்போ என்னுடைய சன் கொஞ்சம் சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய பேசுவார். இருந்தாலும் அந்த ஸ்டேஜில் இங்கிலீஷில் பேசுகிறதுல நிறைய தமிழ் பேசியிருக்கலாம். நான் இங்கிலீஷில் பேசுகிறது இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் பெட்டராக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். 4th வரைக்கும் ராசியில் படித்தாங்க. நவ் இங்கே 4th இருந்துட்டு இப்போ 6th வரைக்கும் போயிருக்காங்க. ஆட்டிடியூட் வைஸ் சார் சொன்ன மாதிரி மார்க் சைடும் சரி, ஆட்டிடியூட் வைஸும் சரி, அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் ஐநெட், அது ரொம்ப நாளாகவே நான் பேசணும்னு நினச்சேன். இந்த இடத்துல சொல்ல வரது ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் தான். அந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் அப்படின்றது ஐநெட் நான் வந்து விட்டுட்டேன், அவங்களே எல்லாம் பார்த்துக்குவாங்க அப்படின்றது மட்டும் இல்லாமல் ஆஸ் அ டீச்சர் as well as parents and other students also எல்லாருமே நம்ம கோஆபரேட் பண்ணி அவங்க சொல்றத ஃபாலோ பண்ணனா மட்டும் தான் அவங்க எஃபெக்டிவ் ஸ்பீக்கரா வருவாங்க. So that is my humble request. இங்க பார்த்த பேரண்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டேஜில் ஃபேண்டாஸ்டிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நாங்களும் சொன்ன மாதிரி சார் ஒருத்தர் பேசினாரு ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஸ்டேஜ் ஃபியர்லாம் அப்படின்ட்டு. இந்த அளவுக்கு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே பெட்டராக ஸ்டேஜ் ஃபியர் நான் பார்த்ததே இல்லை. ஸ்டேஜ் ஃபியர் இல்லாமல் இவ்வளோ எக்ஸ்பிரஷன், இன்னும் நிறைய பேர் சொல்லிட்டே போகலாம். தாவனேஸ் பேசிக்காகவே வாய்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே இருக்கும். ஸோ அவன் வந்துட்டு இங்கிலீஷில் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இஸ் அ டைம் ஸ்ட்ரெஸ்டு லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம எல்லாருமே இங்கிலீஷ் பேசலாம், பட் டைம் ஸ்ட்ரெஸ்னால் ஒரு ஃப்ரேஸுக்கும் இன்னொரு ஃப்ரேஸுக்கும் சேம் டைமிங் இருக்கும். அந்த மாதிரி அதை வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக தாவனேஸ் பண்ணால் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி எல்லா குழந்தைங்க எல்லாருமே மெமரைஸ் பண்ணாத அப்படியே வந்து ஃப்ளோவாக பண்ண மாதிரி இருந்தது. இது வந்து வருங்கால ஜெனரேஷனுக்கு முக்கியமான ஒன்று. எல்லா குழந்தைங்களும் எல்லா பேரண்ட்டும் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் சேர்த்துறது இருக்கு. என் பையன் இங்கிலீஷில் 4 வார்த்தை பேச மாட்டானா, இன்னும் பெட்டராக கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டை கூட வரமாட்டானான்ற ஒரு எண்ணம் தான். அதை வந்து நாங்கள் எங்கள் சார் எல்லா விஷயத்துலையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டு வராங்க. நாட் ஓன்லி இன் ஸ்போக்கன் பட் ஆல்சோ ஆல் ஆக்டிவிட்டீஸ். நான் இதை ஆஸ் ஸ்டாஃபாக பெருமைக்கு சொல்கிறேன், நீங்கள் நினைக்க வேணாம். நான் ஸ்டூடெண்ட்டோடைய பேரண்ட்டாக தான் சொல்கிறேன். ஏன்னா நான் கண் கூட பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் மெம்பர் வந்துட்டு 24 hours ஸ்டூடெண்ட் கூட யாருமே ஸ்பெண்ட் பண்ணதில்லை. அவங்க ஸ்டூடெண்ட் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் எந்த மேனேஜ்மெண்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸை அடிக்கிற மாதிரியோ இல்லை ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரியோ சில சமயத்தில் எங்களுக்கே ஷெடியூல்ஸ் எல்லாம் தெரியாது. சார் ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சுருப்பாங்க. இதுதான் இந்த ஸ்கூலுக்கு மிக பெரிய ப்ளஸ். இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டு ஒரு பிரின்சிபலாகவோ அல்லது ஸ்டாஃபாகவோ ஆக்டிவேட் பண்ணுறது தான் இங்கே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டை சேர்த்துனதுக்கு, நம்ம குழந்தைங்களை சேர்த்துனதுக்கு மிகப்பெரிய பெருமை. அதுக்காகவே நான் பெருமைப்படுறேன்.
நான் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் என் ஸ்டூடெண்ட் என்னுடைய பையன் இங்கே பெட்டராகவே வருவான் அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஹாப்பியாக எனக்கு இருக்குது. ஹாப்பி டு ஐநெட்டை பற்றி சொல்லணும், ஐ வில் டெல் லேட்டர். ஸோ அதனால் அவங்களோட எஃபர்ட் ஸ்பெண்டிங் ஒன் ஃபென்டாபுலஸ், நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம். ஆஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் டீச்சர், அதனால் என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்றதை கண்கூட பார்த்துட்டே இருக்கேன். ஸோ தேங்க்யூ டு ஐநெட் டீம்ஸ் and thank you to the parents and thank you to the students, those who have participated in the events. Thank you to all. Thank you. முடிஞ்சிருச்சு, உட்கார். அவனையும் இங்கே அனுப்பிவிட்றான் பிரேக்கில். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஏய், என்னோட பேர் செந்தில்குமார். என்னுடைய பேர் பேசுகிறீங்களா? 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். அவங்க கைநெட்டில் ஜாயின் பண்ணி இப்போ வந்து ஸ்பீச் கொடுத்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அவர் ஸ்பீச் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி மற்ற ஸ்டூடெண்ட் எல்லாரும் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. நான் ஒன்று சொல்கிறேன், எனக்கு இங்கிலீஷ்னா பயம். ஸ்கூலில் இங்கிலீஷ் கிளாஸ்னாவே ஓடி பின்னாடி போய் உட்காந்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து உட்காரவே மாட்டேன். இங்கிலீஷ்னால் எனக்கு அவ்வளோ பயம். இங்கிலீஷில் அப்படி என்ன இருக்குது எனக்கு என்னன்னே தெரியல, ஆனால் எனக்கு பயம். இங்கிலீஷ்னா எனக்கு சுத்தமாக வராது. அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற பயத்தை போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் நம்ம பசங்களை நல்லா இங்கிலீஷும் நல்லா படிக்க வைக்கணும், இங்கிலீஷில் நல்லா பேச வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு இருக்குது. அதனால என்னோட சன்னை ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் சேர்த்தேன். இங்கிலீஷ் மீடியம் சேர்த்து அவனை நல்லா படிக்க வச்சேன். நல்லா படிச்சுட்டு இருந்தான். நல்லா ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தான், ஃபஸ்ட் மார்க் எடுத்தான். ஒரு காலேஜில் நல்ல காலேஜில் இடம் கிடைச்சிது, நல்லா படித்தான். அங்கேயும் நல்லா ஃபஸ்ட்டில் வந்தான். இதில் கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் அட்டன் பண்ணி அவன் இப்போ வந்து ஒரு ஐடி கம்பெனியில் இப்போ ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான். நல்லா பொசிஷனுக்கு அவனை கொண்டு வந்தேன். அதே மாதிரி என் பொண்ணையும் அதே மாதிரி நான் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் தான் அவனுக்கு இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் நான் சேர்த்து அவனையும் இப்போ படிக்க வச்சுருக்கேன். இங்கிலீஷ்னா பயம் இருக்கக்கூடாது, அதுதான் என்னோட எண்ணம். ஏன்னா எனக்கு இருந்த பயம் யாருக்குமே வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான். இங்கே யார் யாருக்கெல்லாம் இங்கிலீஷ்னா பயம் சொல்லுங்கள், எதுவுமே இங்கிலீஷ்னா பயம். உங்களுக்கு பயமா? ரைட். அந்த இது இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கோசரமே தான் நான் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை, சும்மா போகிற போகிற அப்படியே கற்றுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இது வரைக்கும் எனக்கு இன்னும் சுத்தமாக இங்கிலீஷும் புரியாது, இங்கிலீஷும் வராது. அதனால தான் நம்ம பசங்களை நம்ம படிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் நான் படிக்க வச்சுருக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்குமே. தேங்க்யூ சார். ஸோ தேங்க்யூ பேரண்ட்ஸ். ஸோ உங்களோட ஃபீட்பேக் ரொம்பவே எங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்துச்சு. ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லாருமே நீங்கள் சொன்னது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அவங்களுடைய அந்த ஸ்டேஜ் ஃபியரே இல்லாமல் பண்ணுறாங்க, இந்த ஏஜில் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு முக்கியமான ரீசன் ரெண்டு தான். ஒன்று, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சார் கரஸ்பாண்டன்ட் சார் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை எங்களோட டைப் பண்ணி இந்த 5 வருஷமா கண்டினியூவாக நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற விஷயம். ஸோ சாருக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த கிரெடிட்ஸ் வந்து போகும். அண்ட் செகண்ட், அந்த கிரெடிட்ஸ் எல்லாமே யாருக்கு போகும் அப்படின்னா, ஒரு பில்டிங்னா பில்லர்ஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரி இந்த ஸ்கூல்ல ஐநெட்டுடைய பில்லர்ஸா இருக்கக்கூடிய ஆர் டெடிகேட்டட் ட்ரைனர்ஸ் அண்ட் ஜோன் இன்சார்ஜ் மிஸ் மோனிஷா அண்ட் மிஸ் ஐஸ்வர்யா. ஸோ அவங்க 2 பேர் தான் இந்த எல்லா ஈவெண்ட்டுக்கும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கும் ஸோ அவங்க வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு பெரிய அப்ளாஸ் கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ரைட். ஸோ ஐ வுட் லைக் டு கங்க்ராச்சுலேட் த போத் ஆர் டீம் மெம்பர்ஸ். ஸோ அவங்க ரொம்ப டெடிகேட்டடாக எஃபெக்டிவாக இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணதுக்கு உங்கள் எல்லாத்துக்கு முன்னாடி உங்கள் சார்பாகவும் ஐம் ரியலி கங்க்ராச்சுலேட்டிங் த போத் த ஐநெட்டியன்ஸ். கங்க்ராச்சுலேஷன் மோனிஷா அண்ட் ஐஸ்வர்யா. ஓகே. ஸோ வித் தட் ஐ வுட் லைக் டு கன்க்ளூட் திஸ் ப்ரோக்ராம். அண்ட் இதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸ்போ ஹால்ஸ் இருக்குது, அது இனாகிரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது ஈவினிங் வரைக்கும் இருக்கும். பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாரும் அப்படியே போய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படியே நீங்கள் பார்த்துட்டு வரலாம். ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமோட இந்த ப்ரோக்ராமை நான் வந்து we would like to conclude. Thank you all. We'll meet you next year with some other. இந்த டாக் ஷோங்கிறது நான் எப்படி சொல்லணும், அந்த மாதிரி ஒரு கிராண்ட் ஈவெண்ட்டாக நெக்ஸ்ட் இயர் நாங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் இன்னமும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பயங்கர நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண வச்சு அதில் உங்கள் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணுறோம். வித் தட் டில் தட் டேக் கேர். பை பை. தேங்க்யூ. Thank you, sir. Now I request Mr. Kannan sir to give a vote of thanks. Yes, at the outset, a very heart note to one and all who gathered here. It's my privilege and honor to propose a vote of thanks for this August gathering. First, I would like to thank our management for giving me a
chance to providing a word of thanks. Now I feel happy to thank to our INET staff, Aishwarya ma'am, for her wonderful, soulful welcoming the gathering. Thank you, ma'am. I consider it a great privilege and proud to thank our most lovable, simple and humble and being a sample person who is our correspondent sir. I wholeheartedly thank for his wonderful presidential address. Sir, without you, we and our school can't withstand. So, we thank once again for your guiding and support, sir. Next, I wholeheartedly propose my heartful thanks to our INET Managing Director, Mr. J.C. Ismail bin Hanifa, sir, for his wonderful appreciation speech and valuable presence, sir. Thank you, sir. Then I owe deep debt of gratitude to thank our most valuable guests. There are a few more guests are there, so one by one I thank them. A.V. Karthik, sir, President JCI Atur, and Mr. K. Velusamy, sir, MSc B.Ed, the Principal, Bharati Metric Higher Secondary School, Tamabatti, and Mr. Nasir, sir, and Mrs. Narayani, ma'am, Correspondence, Arun Metric School, Bethanaikan, who all graced the function with their valuable presence and also keep observations. Thank you so much to all of you, sirs and ma'am. I pay my sincere thanks to our respectable Principal Gopal, sir, and respectable Vice Principal Palnisamy, sir, for their useful guidance and support. Thank you, sirs. Now I really amazed and astonished and stunned on the work done by our INET coordinators, Miss Monisa and Mrs. Aishwarya and Selva Bharati Sri, for their invaluable effort and hard work. They are not only work in day, but also in the night. They went out from the school last night. Yesterday, they went out from the school after 9 p.m. only. We are in the coaching classes. That time, they are doing something regarding this function. So it is called dedications. For any work, if we have a dedication, that will become a success one. So I saw those things from INET in Monisha and Aishwarya ma'am for their invaluable effort and hard work. I thank once again to them and also give information to them. See, criticizing is easy task. But facing is a very difficult task. So they are facing lot of things because all our students are from rural side. It is very difficult to make our students to talk in English. That is basically rural students, make them to talk in English is very difficult job. As because of a teacher, I know those things. So they are doing many things. So what I request here, as the staff members also talk in English in the classroom itself. If we talk in English or asking some questions in the students and taking lessons and giving small explanations through English, then automatically they will talk in English better than that. So my humble request, our staff members and students cooperate with INET coordinators and expose your skills. Once again, I thank you, all of you, ma'am. I wish you all success for your future. Then I pay my sincere thanks to our staff faculty for their useful presence. Thank you all, sirs and ma'ams. And also now, without I am forgetting our parents, now I pay my great, sincere and grateful thanks to our benevolent parents. Your effective and valuable presence and also participating and enjoying your children's events better than before. So once again, I thank you all, our sweet parents. I consider it a great privilege and pay my wholehearted thanks to all the people who have helped directly and indirectly to the function to become a grand success, especially our valuable and powerful drivers. They are spent their valuable effort to make this stage as comfortable one. So on behalf of our institution, I wholeheartedly thank to our all drivers for their wonderful effort. And also I thank to our sweepers to make our places clean and green. And also our cameramans, both our stars and the cameramans also taking
particular snaps perfectly. Finally, without our students, the function not become a grand one. Especially the students, those who are participate here, they are doing a fantastic job. Even the aged peoples can't do. So I wholeheartedly thank to the students, and also I thank other students who participate there. I thank you all, and I request you to come here and participate those things in the next year. The stage fully. The half day session will become a full day session. So I request you to all of you participate in any event. That is my humble request to all. Thank you all the students for your calm and mischievous participation. Last but not least, I thank to the Almighty. Without the Almighty, the function not become a grand one. So I thank the Almighty and conclude my speech with the quote: the more you practice the art of thankfulness, the more you have to be thankful for. The more you practice the art of thankfulness, the more you have to be thankful for. நன்றி கடன், நன்றி எல்லாத்துக்கும் செலுத்துறதை விட நீங்க நன்றி கடனா இருந்து பாருங்க. Life should be a peaceful one. Thank you to all. Thank you. Happy afternoon everyone present here. I would like to share few words about our school. I am also one of the oldest student at our school. I would like to share few words about our Paras sir. Because of Paras sir, I am to be here now. Yes, I can say all the way he have helped me, the way he guide me. I always say proud to be say I'm studied in Saraswathi school. Sorry, because of seeing our staffs in front of them I am speaking, I feel nervous, and I would like to thank our management because of them I working here for few days, but I like to thank everyone. Most probably I want to thank correspondent sir. I just want to convey my thanks, and I always I say I'm the old student of Saraswathi school, and thank you everyone. லாஸ்ட்டாக என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவங்களுக்கு ஒரு பயம் அப்போ இருந்து என்னை முன்னாடி பார்த்தாங்கன்னா பேச மாட்டாங்க. நல்லா பேசணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட அந்த பக்கம்னு சொன்னாங்க, சார் நான் பேசணும் அப்படின்னாங்க. நான் கொஞ்சம் முன்னாடியே கொஞ்சம் பின்னாடி போயிருக்கேன், ஸ்டேஜில் நல்லா பேசியிருப்பாங்க. அந்த பெயர் அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க. அவங்க அந்த பெயரை போக்கணுங்கிற இடத்துல இருக்கிறாங்க. ஹார்ட்லி வெல்கம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ செல்வ பாரதி. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படியே கிளாஸஸ் எடுக்கலாம், பேரண்ட் அப்படியே எக்ஸ்போக்கு வந்துடும் ப்ளீஸ். எல்லாருமே உங்கள் குழந்தைங்க செஞ்சுருக்கிறத ஒரு முறை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரெடி ஆகும். தேங்க்யூ. அப்படியே வாங்க சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படியே லைன் கிளாஸ் இப்போ பிரேக் போயிட்டு சார், பிரேக் அப்படியே லைனா பிரேக் போயிட்டு போயிடும்.